We are live session. Yeah. Good evening, all. We have joined here yet again for another session of Yuva Samvad. Yuva Samvad, as you would have already been engaging with us, is an online discussion platform where young activists, young scholars, writers, and people from other backgrounds who have been involved with the movements in their own capacities come in to discuss a lot of issues to probably get in new insights and also to hear what they have to say about the popular movements and of issues pertaining to the day and the context that we are living in today. Um, we are here today for a discussion on textbook revisions in Karnataka. The session is titled Textbook Revisions in Karnataka, Resistance to Saffronization of Education. As some of you might have been already aware, Karnataka has been witnessing over the last one to 1.5 months a resistance, a huge resistance to the recent re-revisions of textbooks that were pushed forth by the BJP government in power in Karnataka. The issue, though erupted largely in May, the end of May or the last week of May 2022, the genesis of these issues can be traced back to at least 2020, December 2020, when Karnataka Brahmana Mahasabha issued a memorandum to the Chief Minister of Karnataka, the then Chief Minister of Karnataka, Mr. Yediyurappa, that there were a few sentences, a few paragraphs, and a few chapters that seemingly hurt the religious sentiments of Brahmins in particular. This was with respect to the class 6 textbooks that this issue was raised, and subsequently it was in September 2021 that the education minister, primary and secondary education minister of the state, VC Nagesh, constituted a committee under the chairpersonship of BC of Rohit Chakratitha, a well-known RSS ideologue here in Karnataka. Uh, Initially, the re-revision of textbook committee was termed to actually engage with the issues of textbooks pertaining to only class 6 to 8, that is of social sciences. However, subsequently, it was actually pushed forth. The re-revisions were also the re-revision committee also looked into the issues with the textbooks in class 1 to 10 of both social sciences and Kannada across various mediums. And ever since the committee submitted its report in March 2022. However, in the month of May, when intellectuals of Karnataka and activists of Karnataka heard what was the changes that was being made, they started to raise their voice, particularly on social media. And in one of the first few meetings that were held to plan resistances to the same on 21st or 22nd of May, that was when a lot of groups started to look into the issue with a much more nuanced way, and wanted to build a huge resistance to the same. The re-revisions have been contested in many regards, right from the very composition of the committee to the terms and conditions that the committee worked with, the chairperson under which the committee has been functioning, the context with which the issue arose in Karnataka, and the actual particulars of the revisions that was suggested. And recently, this time around, while re-revision of textbooks and the politics behind the re-revision of textbook is not something new or not something we are witnessing for the first time, be it in Karnataka or in other states of India and at the national level for the first time. What makes this a very important issue at this moment is the resistance that has been offered to the same. Various groups, including student activists, progressive organizations, along with intellectuals, and not just them, the general public and
even caste associations and various spheres of various communities have been opposing the same. A lot of writers have withdrawn their consents despite their text being used as textbooks. Uh, it was Devanuru Mahadeva, a very well noted Dalit scholar and activist from Karnataka, along with G. Ramakrishna, when they took back their consent to the usage of their works in the textbooks. That was when the issue became a statewide issue, and ever since the new groups have joined in to resist the same. It is in this context that we wanted to understand the issue in its nuances, and also understand what this means for various groups as such. And here we are today to discuss about the same. We have with us today three young speakers who have been following up with the issue since its beginning, and have been engaged in not just understanding the issue, but also understanding it in the larger context and also its probable impacts. They have also been active in resisting the same. Um, First up for today, we have Aratrika. Uh, Aratrika is an activist with AISA. She has done her bachelor's from Kolkata, and then moved on for her master's for IIT Kharagpur. As of now, she is here in Bangalore and has been part of not just the uh, uh, resistances built with AISA, but also with other groups to resist the saffronization of textbooks in Karnataka. Um, Aratrika, if I can hand over the session to you. Thanks for the introduction, Shashank, and thanks for inviting me to this event. Aratrika, Yeah. sorry, just a second to interrupt. So the session will move on in this format. The format that we have thought of is that each speaker will speak for 10 to 12 minutes each for the first round, and then each of the speakers can also respond to other speakers, and also if they have any other thoughts to add up in the second round, they can speak for 5 to 7 minutes each. Then we can probably head up we can take up questions if there are any from people around. Okay. Would that be great? Yeah. Thank you so much. Okay. So thanks for sort of an overview of the entire thing that's happening in context with this textbook revision round. So before going into how it is connected to the entire political scenario of our country and how it's connected to the education sector as well as the politics of our country right now, I would like to point out a few very specific and very crucial changes that have been brought by this new textbook revision committee headed by Rohit Chakrabarty. So what they have done is they have removed a lots of articles by anti-caste activists who have been prominent in Karnataka. They have removed a writing by Muhammad Kunhi, who has been one of the very few people who have brought about Muslim culture into the textbook, I mean into the forefront, in cultural forefront in Karnataka. Their texts on religious harmony have been dropped. Lessons on Ambedkar, Savitribai Phule, women freedom fighters, Pandita Ramabai, all of those have been removed from the textbook. What they have done is they have introduced chapters on Savarkar, chapters of a specific speech given by Keshav Balaram Hedgewar into the class 10th textbook. In terms of geography, they have introduced geography and history as well. They have introduced a very ahistorical map of Akhand Bharat, that is India as envisioned by the RSS, the Sangh Parivar, that stretches from Afghanistan to Myanmar. That has been infused into the school curriculum as well. Now, coming into the other changes in terms of the progressive movements that our country has seen in the past few centuries, be it Deleuze's Young Bengal movement, be it Periyar's anti-caste movement, be it whatever protests and long-term reform movements there have been against castes, this entire caste structure, this entire Brahmanical structure, be it the ideas of Buddhism, be it the ideas of Jainism, most of it has been suppressed or deleted in some form or the other. Movements against untouchability that have taken place in Karnataka or in other parts of the country have been removed. Lessons on gender discrimination, child marriage, child trafficking, even those have been removed from the social sciences textbook. And of course, chapters on Tipu Sultan. Aratrika, a small request. Yeah.
Can you please be little louder? And also, since you're Yeah. referring to a lot of important things, if Mhm. you can mention those more clearly and go a bit slow, you don't have to rush through. Please go a Okay. bit, yeah, slow, but so that it is clear, no, what you're conveying needs to be heard by everyone. Okay. Okay. Yeah, please continue. Yeah. So lessons on gender discrimination, child trafficking, then child marriage, all of those have been removed as well. This the movement by Nara and Guru, where it was sort of also an anti-caste movement that encouraged inter-caste marriage, that encouraged admission of children into schools, like children from the depressed classes into schools. All of those were have been removed as well. So what the other thing that they have tried to do is also appropriate Bhagat Singh in their own from their own lens. So the previous article on Bhagat Singh have been replaced by another article on Bhagat Singh that represents their idea of who he was. Yeah. So this is not just limited to Karnataka, of course, and this is also not the first time that we are seeing sort of actions like this. During the pandemic, in under the garb of reducing workload or reducing the burden of syllabus on the students, they have removed the articles on federalism, citizenship, nationalism, all of them from the NCERT curriculum as well. There have been removal of articles on demonetization, the 5-year plans. I mean, whatever, a lot of things have been removed during the pandemic time, just under the garb that, yeah, we are just reducing the workload for the students, but actually those were very targeted stuff. In terms of biology, the chapters on evolution were removed. So the point is, this is not just a one-time thing or a one-state thing. It's going to happen everywhere, and this is just the primary steps, and it's going to build up to a lot. It's going to move on to many more states, many more boards, many more curricular changes will are bound to follow. Now, given this being such an ideological hit, there has to be connection with a greater picture as well. So from AISA, we have been doing a campaign against the National Education Policy 2020 since March, since Karnataka has been the first state to introduce NEP in India. We were very specific that all these saffronization tactics, all these are part of the NEP 2020. It fits in very well, and it is being pushed by the NEP 2020. So what is the NEP 2020? It is basically a sort of marriage of neoliberalism and Hindutva on the other side. So on one side, they're saffronizing the entire education sector, they're saffronizing curriculum, they're removing whatever sorts of progressive ideals were still existing in our curriculum. That's what they're doing on one side. And they're also restricting research in many ways. I'll come to that later. Scientific temper in a sense. And on the other hand, they're making education as exclusive as possible by introducing like public philanthropic model and all of that. They're making education exclusive and also making it very much anti-people, anti-democratic in every sense. So this NEP 2020, the document itself was pushed through in an extremely undemocratic manner, in the sense that there were no consultations with the states, and it was just pushed through in the midst of the pandemic, like sort of imposed on the people without any sort of due democratic process. Now sort of gives you a clue of what it would eventually entail. In the sense that the NEP mentions a lot of things, and also it does not mention a lot of things. Among the things that it mentions, it gives an extremely lopsided importance on Sanskrit education without with a proper base for it. That's one thing. There is no mention of the word reservation anywhere in the entire text. There have been only mention of socioeconomically deprived groups, I think, and where they have clubbed together all women and people from other genders, the people from the scheduled caste, people from scheduled tribes, people from specific geographic regions, all sorts of social, political, all sorts of minorities have been clubbed together into a single body, into a single idea, without any sort of historical context to what sorts of troubles they have faced, leading to the marginalization that they're facing at this moment. And also the NEP 2020 also provides a provision for
for the sort of accommodating local volunteers into the entire school system. So who would be the local volunteers? Given a BJP ruled state, given a BJP ruled, say, BJP panchayat ruled village, we know who the local volunteers would be. In the case of Karnataka, if it is placed in coastal Karnataka, we know who the local volunteers would be. It would be the Swayam Sevaks. So they are going to be introduced into the entire school system as master instructors, and they are supposed to, their job would be to promote local knowledge, professions, entrepreneurship, and many more such words have been used. But the idea is very straightforward. The point is to infuse their entire ideology from the very basic level, from the ECC, that is like changed Anganwadi level, up to the very like higher classes. Now, immediately after this NEP 2020 document was published, this RSS affiliate called Bharatiya Shikshana Mandal, they made their spokesperson made a very interesting comment that 60 to 70% of their demands have been met in some form or the other through this text. That clearly shows whose interest the NEP document, this entire policy structure is bound to sort of carry forward. The other thing, coming to the entire issue of scientific research, scientific temper, and all of that, a new body is being introduced. That is the National Research Foundation. Now, the entire point of that body is to centralize research and to sort of direct research in such a way that it favors whatever ideas they are trying to promote. Now, recently, I've seen a spate of research grants being provided in areas that are actually of no use, be it Vastu Shastra, be it alternative forms of medicine, be it the research on cow urine, be it on the research of metallurgy in ancient India. Lot of things like that are being promoted since the past few years, and we are seeing that very regularly. Now, what will happen is that on one hand, we have this centralized body, and we have all these things that have been going on and off in various premier research institutes as well. All of that is going to be formalized through this entire centralized structure of research funding and research grants and all of that. Now, the other things that the NEP mentions are things like promotion of Indian values. I mean, they mention a lot of things like ahimsa, seva, swachhata, nishkam karma, dharma, all of that. Now, what is karma and dharma? Karma and dharma are nothing but the ideological props of the entire Brahminical system that we are seeing in our society right now. All of that is being promoted by the NEP. Now, these are extremely metaphysical ideas, and they have been used, since millennia to suppress like the majority of the Indian population. Those are even being promoted by the NEP. Those are continuing to be promoted here. So the thing is that whatever changes we are seeing in Karnataka in terms of the textbook revision are in no way an isolated incident. They have to be seen in conjunction with the bigger picture of the National Education Policy 2020. Now, coming to the even larger picture, actually, this National Education Policy 2020, which is basically a sort of something born out of the ideas of Hindutva coupled with the ideas of privatization of education. We have the labor laws, we have the farm laws that got repealed due to the steady protest of the farmers. We had the EIA 2020, Environment Impact Assessment 2020, a revised EIA. So all of this cannot be seen in isolation from each other. All of these are parts of the same project. All of these are parts of the same big picture. They are part of the neoliberal reforms that our country has been reeling under since the 90s. So that the fight against saffronization cannot stop at just resisting a bunch of changes in the textbook curriculum in a single state. There has to be a larger fight, and that fight has to bring together all of the people who have been fighting against this education policy, people who have been fighting against the labor laws, then the people who have been fighting for the Jal Jangal Zameen. So if all of those fights are not brought together, there cannot be a proper like a hard blow cannot be dealt to this oppressive regime. So yeah, I think I'm going to end at that. Thank you, Aratrika.
I'll probably try and translate in very brief what Aratrika had to say in Kannada. ಆರತ್ರಿಕ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 2-3 ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪಠ್ಯ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಂಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿನ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕರು ಏನೇನು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಲೇಖಕರ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ತರದಂತ RSS ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ RSS ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂತವ್ರು ಆದ್ರೆ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ಅವ್ರ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು RSS ಜೊತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಕುಗ್ವೆ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಇಡೀ ಪಠ್ಯ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರದಿನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕುಗ್ವೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ರಿಸರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 27 ದಲಿತ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಲೇಖಕರ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದೋ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಲೇಖಕರ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೀ ಕೇಸರೀಕರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ವಾದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಈ ಪಠ್ಯ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬರೀ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 NEP 2020 ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಒಂದು, ಇಡೀ NEP ಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ RSS ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ನಿಲುವುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಯಿತು, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪಠ್ಯ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರಿಯಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ CBSE ಪಠ್ಯಗಳಿಂದ ಏನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಈ ಇಶ್ಯೂನ ಬರೀ ಪಠ್ಯದ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧನ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವುಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರತ್ರಿಕ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ನಿಲುವುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಸಂಗಮಿತ್ರ ಅವರು ಹಿಂದಿಲೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. Meera, if I can ask you to please translate the same into Hindi. Yeah, I think just 2-3 quick points. तो साथियों, जैसे आपने देखा कि आज का जो सत्र है ये कर्नाटक के संदर्भ में है वैसे, मगर साथियों ने दोनों, शशांक और अरित्रिका दोनों ने एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूरा बात रखते हुए कर्नाटक में अभी जो चल रहा है उसका भी बात उन्होंने रखा है कि किस प्रकार से कर्नाटका में अभी, क्योंकि हाल ही में ये वैसे पूरे देश में काफी समय से ये चल रही है, मगर हाल ही में हम फिर से देख रहे हैं कि कर्नाटका में कैसे प्राइमरी स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक शिक्षा के हर एक स्तर पर पूरा भगवाकरण का प्रयास बहुत तेजी से वहां सरकार अभी उसको आगे बढ़ा रही है। और इसके पीछे का जो पूरा सोच है वो भाजपा और RSS की जो एक सैद्धांतिक
सोच है, मतलब जो पूरी तरीके से मतलब संविधान के विरोध में है और जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली है, ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता को आगे बढ़ाने वाली है, इन सब रिग्रेसिव जो पिछड़ा हुआ सोच है, इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से वो शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में वो जो लड़ाई कर्नाटका में, और साथ ही वो कह रहे थे कि अभी कर्नाटक इसलिए भी थोड़ा लाइट में आया क्योंकि वहाँ संघर्ष भी युवाओं से लेकर छात्रों से लेकर अलग-अलग जो प्रगतिशील लेखक है, अन्य सामाजिक संगठन है, वो सब भी इस चीज को उठा रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ये पूरे समाज पर, जिस प्रकार का ये एक समाज में ही एक बुनियादी सैद्धांतिक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका प्रभाव सभी के ऊपर होने वाला है। इसलिए सभी जो समाज के विभिन्न प्रगतिशील वर्ग है वो इसको चुनौती दे रहे हैं। और इसमें एक मुख्य बात ये भी है कि कुछ प्रगतिशील लेखकों ने भी क्योंकि उनका इन्होंने जो कोशिश की कि पाठ्यक्रम में जो अच्छे लेखक है उनका या तो गलत तरीके से उनकी प्रस्तुति करना, या फिर जो मतलब ऐतिहासिक रूप से जिनका योगदान था, अक्का महादेवी से लेकर बसवन्ना से लेकर ऐसे लोगों का, या भगत सिंह ऐसे भी कह रहे थे कि उनका जो रेफरेंसेस है उसको निकाल कर, और जो आरएसएस प्रो आरएसएस के दृष्टि से जो लोग हैं इतिहास में उनके उन चीजों को पाठ्यक्रमों में लाना, तो ये जो पूरा एक खेल चला है इसके ऊपर काफी सवाल उठाया गया है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो अरित्रिका ने कहा उसमें ये भी है कि दोनों मतलब जो राष्ट्रीय नई जो शिक्षा नीति भी है, इसमें दोनों जुड़ती है, एक तरफ हिंदुत्व सोच को आगे बढ़ाना और दूसरा जो पूरा निजीकरण की भी बात है ना, जिसमें पूरा मजदूर वर्ग का शोषण से लेकर पूरा निजीकरण जिस प्रकार से सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, उसके लिए ये पूरा राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति एक भूमि तैयार करती है। और उसी के संदर्भ में अभी जो कर्नाटका में बदलाव हो रही है टेक्स्ट बुक्स का, उसे देखना चाहिए। Thank you, Mira, for the translation into Hindi. Now I request Zeeshan to put forward his words. But before that, let me introduce Zeeshan once. Zeeshan is a state committee member of Students Islamic Organizations, SIO. He has served as the state secretary of the organization for 2.5 years now, and he has also worked with other popular movements and pro-people movements in Karnataka. He has his master's degree in mass communication from Bangalore University. He is, as of now, associated with Indian School of Democracy. I have had the opportunity to engage with Zeeshan on the very first meeting that was convened with regard to the issue on 21st May here in Bangalore. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀಶನ್ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಆಗಿತ್ತು 21 ಮೇ. ಈ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಝೀಶನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೀಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಂತ ವಾದಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಆದ್ರಿಂದ ಝೀಶನ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಝೀಶನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಝೀಶನ್ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಝೀಶಾನ್. Thank you, Shashank. Am I audible? Clear her voice? Yeah. Because I'm sitting in a classroom. Echo हो रहा है क्या? ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. Okay, fine. ಶಶಾಂಕ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಹಿಂದಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಈಗ ಅತ್ರಿಕ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಅವರನ್ನ ಅವ್ರು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೊ ತದನಂತರ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಇವರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ NCERT ಯ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2005ರಲ್ಲಿ NCERT ಅವರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ DSERT ಅವರು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು 26 ತಂಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂ ನಾವು DSERT ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಯಾರು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ತದನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಪಾಠ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಈ ಪಾಠ ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು, ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಾಂತರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ರೀಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು 68ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನಿತ್ತು, 76ರಿಂದ ಏನಿತ್ತು, 92ರದ್ದು ಏನಿತ್ತು, 2005ರ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು OBC ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧೀಶರ ಒಂದು ಸಂಘ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಕ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಇವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಬರಗೂರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈಗಲೂ ಲೆಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದರನ್ನಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರಗೂರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಇವರು ಜನರ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ನೆರೆಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರಗೂರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನಾವುಗಳು ಬಂದಿವಿ, ನಾವು ರೈಟ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ಗನ್ಸೋದು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೋ ಸಂವಿಧಾನ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ತಾಣಗಳು ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಾರಾ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಪಠ್ಯವನ್ನು, ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯುದ್ಧಗಳಾದ್ರೆ ಸಾಯೋದು ಮಾನವರೇ, ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕೋ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಕವಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕವನ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಟ್ರಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ शशांक, shall I shift to Hindi? Okay. Anything you're comfortable with. Okay, fine. So यहाँ पे जहाँ गांधी, नेहरू, अंबेडकर के विचारधारा को जो लेसन्स जो पाठ्यक्रम में रखा गया था, उसको इन्होंने निकाल के जो है यहाँ उन्होंने सावरकर को लाने की कोशिश की है। और इसी तरीके से अलग अलग जो ब्राह्मणिकल जो स्ट्रक्चर के जो राइटर्स हैं उनको इसमें इन्होंने लाया है। ये दिस वाज एक्सपेक्टेड आल्सो। ये बहुत मतलब इसको अज्यूम हम लोग कर सकते थे कि ऐसे ही होगा करके, बट इसका जो असर है वो ये है कि ये जो सरकार जो इसको लेके जो पुष्टिकरण इसका जो कर रही है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। और उसको जो है ये पुष्टिकरण में वो लोग इतने लिमिट्स भी क्रॉस कर चुके हैं कि बीसी नागेश साहब जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है वो कहते हैं कि अब तो टेक्स्ट बुक बढ़ चुके हैं, अब कुछ नहीं होने वाला, आप खामोश रह जाइए। मतलब टेक्स्ट बुक को वापस लेना उनके लिए इतना बड़ा काम हो गया है, लेकिन टेक्स्ट बुक को इतना जल्दी फौरी प्रिंट करके बच्चों तक पहुंचाना, उन तक जहर उन तक पहुंचाना उतना आसान उनके लिए था, लेकिन उसको वापस लेना उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है। लेकिन इसको और एक चीज हम लोगों को देखने की जरूरत है कि जब मेजर कास्ट से इसका विरोध आने लगा, वक्कलीगा से, ईडीगा से, ये सारे लोगों से विरोध आने लगा, तो सरकार ने क्या किया कि 8 पॉइंट उन्होंने निकाले। 8 पॉइंट निकाल के ये कहने लगे कि हम ये 8 पॉइंट वापस ले लेंगे। यानी ये इस तरीके का काम है कि आप पूरे टेक्स्ट में एक एक सेंटेंस को तक उन्होंने रिफ्रेम किया है। संविधान शिल्पी अंबेडकर लिखा गया था, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में अंबेडकर को संविधान शिल्पी कहा गया था। उन्होंने वहां से उसको संविधान शिल्पी को निकाल के जो है संविधान शिल्पी को वहां से निकालते हैं, उसको उसके साथ लिखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने संविधान भी लिखा था, उसके अंदर उन्होंने कहते हैं कि इसमें BN राव का बहुत क्रूशियल रोल था संविधान के लिखने में। तो ये मतलब इतना मजाक है, एक इस तरीके का घटिया मजाक है कि आप अंबेडकर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज तक आप अंबेडकर की विचारधाराओं को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि संविधान के जो कमेटी थी जो बनाई गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उसके अंदर ये लाते हैं कि पैरेलली ये चीज लाते हैं कि BNR राव जो है उसके साइड में बॉक्स बनाया गया उस टेक्स्ट बुक में। मैं बाद में उसको स्क्रीनशॉट को मैं ग्रुप में अगर शेयर करूंगा कि उसका जो वो बॉक्स में उन्होंने BNR राव को डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा कि इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। मतलब ये चीजें जो है पहले सोशल मीडिया में हुआ करती थी। दिस इज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया में हुआ करती थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हुआ करती थी, लेकिन आज जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म हो गई है, वो आज हमारे टेक्स्ट बुक तक आ गई हैं वो चीजें। सो दिस इज ये एक बेहुदा मजाक है यहाँ की करिकुलम के साथ, क्योंकि अब अगर केंद्र का ये केंद्र की इतनी ये है कि वो सिर्फ करिकुलम दे सकता है, यहाँ के सिलेबस को डिसाइड नहीं कर सकता, सिलेबस को स्टेट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पेनिट्रेशन करके ये लोग जो है अपने RSS के जो बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो ऑथर्स को लाके, यहाँ के जो OBC के जो ऑथर्स हैं, दलित ऑथर्स हैं, वो को चन्नबसप्पा जैसे ऑथर्स हैं, उसके बाद जो है विजयमाला रंगनाथ जैसे ऑथर है, इनको जो है निकाल के आप जो है बाबू कृष्णमूर्ति जैसे RSS के आइडियोलॉग के
लेसन्स को जो है आप इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं तो कंक्लूड करते हुए मैं अपनी बात को ये कहूंगा कि जो कर्नाटका में जो हो रहा है इस पे लोगों तक इस चीज को पहुंचाना, इस चीज पे बात करना बेहद जरूरी है। अगर ये आज जो कर्नाटका को जिस तरीके की प्रयोगशाला बना के जो काम हो रहा है, इस तरीके का काम जो है वो बाहर भी दूसरे स्टेट्स में भी ऑलरेडी गुजरात जैसे स्टेट में शुरू हो चुका है। लेकिन इसको हम लोग कैसे देखते हैं, इसके लिए हम लोग कैसा पब्लिक पीपल्स मूवमेंट क्रिएट करते हैं, और उसके साथ साथ जो है जहाँ जिस कम्युनिटी के ऑथर्स के साथ, जहाँ की अस्मिता के साथ, यहाँ तो कन्नड़ा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो आदमी यहाँ की जो हमारी जो कन्नड़ा की जो नाड़ गीत है, हमारा जो एंथम है, उसको उसको जो है वो लोग जो जो मजाक करता है, उसको आप अगर एक समिति का अध्यक्ष बनाते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से ये आप बता रहे हैं कि हम जो है ना, हम लोगों को कन्नड़ा चाहिए। और ये बात तो ये है कि इन सारी चीजों को जो है वो लोग रीजनलिज्म को, लैंग्वेज को, ये सारी चीजों को थ्रेट टू नेशनलिज्म बताया है सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक में। तो ये बहुत बेहुदा मजाक है जो हो रहा है ऑलरेडी। तो हम लोगों को ये देखने की जरूरत है कि ये सारी चीजें जो पॉइंट टू पॉइंट ये एक के बाद एक हो रही है। तो इसमें हम लोग करिकुलम को जो साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए था नॉलेज को देने का, जो एक हम लोग वैज्ञानिक तौर पे जहां नॉलेज को हम लोगों को देना चाहिए था, हम लोग जो है एक विचारधारा के तहत लैंग्वेज को दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक जो है वो एक पार्टी का मैनिफेस्टो होते जा रहा है। तो ये एक खतरा है आने वाले हिंदुस्तान के लिए, जहां हम कहते हैं कि ये हिंदुस्तान सबका है, सबके लिए बना हुआ है, अनेकता में एकता है। तो ये एक विचारधारा को पेनिट्रेट करने का, एक विचारधारा को प्रमोट करने का पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान है। तो देखना यह है कि अब तक तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को वापस लेने की बात की है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि ये जो समिति ने, ये जो कमेटी ने जो भी चीजें हम लोगों को इसके अंदर दी है, उसको निकाल फेंकने, उसको वापस लेने का काम, और पुरानी जो टेक्स्ट बुक है उसको वापस लाने का काम जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये सारे लोगों का मतलब जो भी पीपल्स मूवमेंट्स हैं, उनको ये काम करने की जरूरत है। मैं शशांक को फिर से धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद शशांक, थैंक यू। Thank you, Zeeshan. I'll translate what Zeeshan had to say in English. He spoke in also Hindi, so I think that would be great. That was good enough. Also, after Zeeshan's talk, Charan will also be speaking in, and then we'll have yet another round of responses from each of the speakers. In this regard, Zeeshan was actually pointing us towards one major aspect of the issue, that was how the committee was framed, who was the committee's chairperson, who functioned as the committee's chairperson, and the way it functioned. In essence, the chairperson of the committee appointed was Rohit Chakratirtha, and what has his eligibility to be serving as a chairperson of a textbook revision committee as important as a thing like a textbook revision committee chairperson's role. He was somebody who has on many earlier instances, mocked the Karnataka and Kannada identity of various groups on social media, and trolled them in a very mocking way. In the sense, it was actually letting us know that it was an RSS ideologue who was unwilling to accept of various identities in Karnataka. And when he was made the chairperson of the committee, it was an act. It was a moment of shame for the state, where a social media trawler was appointed as the chairperson of the textbook revision committee. We knew where we were heading. It was the revisions then that are made are not anywhere unimaginable. It was on the similar lines. We were expecting something like that. Though the committee in the recent days, in the last week, edina.com and other websites have also dwelled into the way the committee has functioned, where even the committee members were noted to have asked for retention of the earlier text, but
the chairperson, Rohit Chaturthita, and a few others overruled it by themselves without any transparent processes being laying the foundation for the revision of textbooks. Zeeshan was also pointing out what are the scientific bases that must have been followed even to revise the textbooks. In the earlier instance, if we see in 2017, when Bargur Ramachandrappa committee was functioning, at least 26 committees were made to look into textbooks and suggest revisions. All the documentations of the meetings have been recorded in the minutes of the meetings, which are available today, even today. If we want to access it, we can write to DSCRT and claim a copy of it. However, in the present case, the government is still hesitating to release the committee report, which has suggested the revisions. It has kept it in black so that people are unable to access it. However, once a few instances of these changes started to come in, that was when people started to resist this whole movement. There are changes, one at the chapter levels, in the sense few chapters have been deleted in total, like in the case of Sara Abubka's text Yuddha, titled Yuddha. It spoke about what is the implications of a war. Yuddha means war in Kannada. So at the end, it is it is people who lose their lives was the basic crux of the text, but that was removed. And they have replaced it with various RSS ideologue writings and also otherwise. But is it only the text that have been deferred? No. On the other end, they have reworked on various sentences. For example, Zeeshan was pointing out how Dr. Baba Saheb Ambedkar, who is known to be the constitutional maker and who was the chairperson of the Constitution Drafting Committee, his role has been underplayed in the newer textbooks, where B.N. Rao has been seen again. B.N. Rao has been seen as the major who to have played the major role, and they are still unaccepting of even of somebody of the stature of Dr. B.R. Ambedkar. The same is also the case with Basavanna and all other anti-caste and anti-Brahminical hegemony activists and intellectuals. While he was pointing this out, he also pointed us to one more idea of resistances that has been built. In this sense, in Karnataka, if we look at the resistances that have happened to the same issue over the last 1 month, a lot of groups, including pro-Kannada organizations, seers of various communities, including the Lingayats and the Vokkaligas, which are the dominant castes in Karnataka, along with other backward caste communities represented by various of their seers and other religious sets, the minority communities, including the Muslim community and the Christian community, and others have also started resisting the same. Even caste associations like Vokkaligra Sangha have also come out as a forum of seers of Lingayat Matas have come out against this Brahminical hegemony that is being pushed in through the textbooks. In one sense, it is also symbolic of which are the communities that will always resist the Brahminical ideas pushed in the society, is what Zeeshan was pointing at. However, in the last on 28th, I think, to be precise, the government finally accepted that there have BC Nagesh, the education minister, for over the last 1 month was unaccepting that there have been issues with the textbook revisions this time. And the demand from the progressive movements and the people's movements in Karnataka has been that the present revisions be rejected, and we'll continue with the earlier textbooks that have been existing. However, BC Nagesh, the education minister, and along with the chief minister, were unaccepting of the of this demand, and they were always claiming that the textbook revisions have happened in the most proper and transparent ways. But after the dominant caste joined in for the movement and resistances, it is now being seen that the government has accepted that there have been at least 8 mistakes,
that largely pertains to the demands that have been put forth by dominant caste groups, and thereby trying to play out that card where dominant caste groups issues have been addressed, while the issues pertaining to other groups are still not addressed. So it is in this sense that Zeeshan was demanding that we will not. It is better that we not accept to all these ideas and proposals from the government, but we still continue to demand that the earlier textbooks that were in place will continue. That was in short what Zeeshan said. He also had come out with a lot of facts that way. Now, I think could we move on to the third speaker? The third speaker for the day is Charan Aiwarnadu. Charan, are you around? Yeah, am I audible? Yeah, Charan Aiwarnadu is a writer. He's basically from Sulya in Dakshin Kannada of Karnataka. He has also been part of the movements, pro people movements in Karnataka, many pro people's movement, and he is also a writer who engages with the issues of culture and literature in Karnataka. It is in this sense that I request Charan to take over the session. ಚರಣ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Am I audible, right, Shashank? Yeah, you are audible, Charan. Yeah. So, thank you, Shashank. Thank you, everyone. So I'll start with English, and I'll be shifting between, switching between English and Kannada. So majorly, I want to point out, how Kannada, organizations or Kannada para organizations are responding to this issue and show their resistance to this textbook issue. So the first thing, so this committee was not formed to make any modification in the textbook, but to make a report on previous textbooks and submit to the government. But but the committee led by Rohit Chakratirtha, it took a lot of made a lot of changes in the textbook, and now textbook is out in print form. So I will give some ideas about what all are deleted from previous textbooks. So I have a list here. So there were around 27 Dalit writers and Dalit poets, their literature were added in previous textbook, but all these writers and the textbook, text were removed from the textbook made by Rohit Chakratirtha's committee. So entire chapters on women social reformers like Akka Mahadevi and other women freedom fighters were removed from the textbook, and especially Kamala Devi Chattopadhyay and all. So, but the issue when it became, very important to the Karnataka, because there were a lot of discussions about this textbook, but the government was silent about it, and a lot of organizations were silent about it. But when all these organizations started to respond, when this issue was
demonstrated as the issue of caste system and the identity issue of particular, few caste like Okkaliga and Lingayat and all. So ಯಾವಾಗ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾತಿಯ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಠಸ್ ಲೈಕ್ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ and a few Lingayat mathas were responded to this issue and showed their resistance, and then government took this issue very serious. So my question is that so who is deciding? And these mathas and Swamijis are deciding. So this is a tragedy of democracy. So when the Swamis and Cs was started to speak about this issue, and the government took this very serious, but Kannada organizations and other intellectuals and the public intellectuals, they wrote about, they responded to this issue from from the beginning. But what development I observed in Karnataka is, so a lot of movements were silent. So about the recent political developments, the communal riots and communal tensions happening in Karnataka. But when this textbook issue was arised, and all these organizations started to speak about textbook, and now they are shifting their fight against communalism also. So the textbook issue is like a catalysis to, it acts like a catalysis. So ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಅಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಚಳವಳಿಗಳು ಕುವೆಂಪು ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುವೆಂಪುಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and the few chapters written by Kuempu were removed from the textbook ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ವಚನ ಚಳವಳಿಕಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಠಗಳು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿವಾರವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಂಡ್ ವೀರಶ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವರ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ತಂದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದು ಕೋಮುವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುತ್ವ ಕೋಮುವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೊ ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, so recently one of the professors from Mangalore University made a statement on this issue, on this textbook issue, and he was saying we have to discard regional identities and accept nationalism. So, and he teaches political science. It's a very it's a tragedy. He teaches political science, and he's a Professor Dharma. He's a and he demonstrated himself as a very, very influent, very liberal, and he used to keep talking about Gambedkar, Gandhi and all, but suddenly he made this statement in one of the event done by BJP itself to discuss about all these issues, textbook issues, and he says enough for regional identities, and let's
accept nationalism. And what is nationalism? What is nationalism according to him? There will be a lot of definition for nationalism, but what is nationalism? Personally, I believe that the regional identity, so that defines Indian nationalism. So it is not like other countries, the Western countries, which the one nation, one language, one religion, finally one enemy. This kind of nationalism will not suit for India. So India is a country with multiple ethnicity. So the regional identities, because I speak Tulu and Tulu is my mother tongue, and if I am successful in defining India and Indian culture through Tulu and Tulu culture, so that is my nationalism. So without regional identities, the India will never exist. So that is a very basic understanding of Indian nationalism. So, but this discussion about one culture, one language, one religion, it slowly it reflects in the textbook in this formed by Rohit Chakratirtha and his team. So that is a very big threat to Kannada and Kannada movements and Kannada identity, and not just Kannada identity, even Tulu and other regional languages of Karnataka. So Kannada, organizations like Karave, Karnataka Rakshana Vedike, it showed very aggressive resistance to this issue, and they made a very massive protest against this, and so they took the pride, Kannada pride, and all Kannada pride to counter this issue. So now what I observed is like entire the protest and entire resistance had been divided into the small units like Gauda identity and Kannada identity and Lingayata identity and Lingayat identity and a lot of so different identities. So it is not like one group. This entire movement is not a one group, or it's not formed under one organizations. But maybe so that will take time to all these identities are coming together and showing their resistance to the communalism. So, but still, it's a very big tragedy is that the BJP and the right-wing channels, news media, right-wing media houses are defending the Kannada news channels. It's very interesting. In the beginning, they started to defend it. They defended Rohit Chakratirtha and his team and the textbooks, and a lot of anchors were indirectly supporting that. So when the mistakes were started to come out through the multiple channels, maybe in WhatsApp and Facebook and social media platform, and when Rohit Chakratirtha's write-up on Kuempu, and he made a very derogatory and defamatory statements on Kuempu and Kannada flag and Kannada identity. When it came out and when the it took major part in the discussion, the Kannada news channels diverted their entire discussion to they started to focus on problems, focus on mistakes. So this government and this team had support. It's a very support of media, and media started to narrate the story, narratives. It formed narratives which supported textbook committee and the textbook. But in spite of all these support, the major support, and Kannada and other public intellectuals and other organizations succeeded to bring this issue nationwide. Maybe I find it like it's a bigger light for for future. The people's agitation, the people opposition to the textbook will continue for
other issues, what is happening in Karnataka. I just want to stop here. Thank you, Charan. Charan spoke in both English and Kannada, and he was bilingual in that way. So, if I could ask Meera if she could help us translate what Charan had to say into Hindi. Yeah, let me try. तो कुछ मेन पॉइंट्स, चरण जो दक्षिण कर्नाटका दक्षिण कन्नड़ा से एक लेखक है, तो उन्होंने, और वो तुलु भाषा बोलते हैं, उन्होंने शुरुआत में कहा कि वो इस चीज पर थोड़ा फोकस करेंगे कि ये जो पूरा मतलब प्रतिरोध भी, इस पूरे पाठ्यक्रम रिवीजन का प्रतिरोध जो हुआ कर्नाटका में, उसका जो राजनीति है उसके बारे में उन्होंने कहा। और स्टार्टिंग में वो कह रहे थे कि जो कमिटी बनाया था रोहित चक्रतीर्था का अध्यक्षता में, और ये रोहित चक्रतीर्था का ज़ीशान ने भी उनका उल्लेख किया कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जो जिनका इतिहास ही है कर्नाटका में कि सभी प्रगतिशील जो लीडर्स है उनकी अवहेलना करना सोशल मीडिया में। तो ऐसे मतलब पूरी एक आरएसएस सोच वाले व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया कर्नाटका सरकार ने। तो ये अपने आप में बात सामने लाती है कि क्या उद्देश्य सरकार का। मगर ये कमेटी का जो मैंडेट था वो ये था कि जो पुराने टेक्स्ट बुक्स है उसको उसके बारे में टिप्पणी करना था, न कि नए करिकुलम सजेस्ट करना था। मगर ये जो कमेटी है, इन्होंने अपने एक प्रकार से जो टीओआर है उससे बाहर जाकर काफी सारे अलग अलग प्रकार के सजेशंस इन्होंने दिए थे, और जिसको सरकार ने अपनाने की भी कोशिश की, और बाद में फिर उसका विरोध भी हुआ था। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिया था कि जैसे 27 जो दलित लेखक और कवि है उनको जो पहले की किताबों में थे उनका निकाल दिया, या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय और अक्का महादेवी का जो उल्लेख था उनके बारे में निकाल दिया था। तो इस प्रकार के काफी सारी चीजें जो प्रॉब्लमैटिक चीजें थी ये सामने आई थी। मगर एक जो चरण ने कहा कि ये जो मुद्दा जब गति तब पकड़ा था जब पूरा ये एक प्रकार से इसका जो कास्ट के इर्द गिर्द इसका जो वैल्यू समझ में आया, और अलग अलग जो जाति पहचान के समूहों ने जाति और धर्म पहचान के समूहों ने इसको उन्होंने अपने नजरिए से देखा कि कैसे ये जो रिवीजन है ये उनके समीकरण को कैसे प्रभावित करेगा। तो तब उन्होंने इस पर सवाल करना या विरोध भी करना शुरू किया। मगर एक उनका ये भी कहना था कि ये मतलब उसकी तो सीमाएं भी थी कि क्योंकि वो कुछ धर्म आधारित समूहों ने भी सवाल किया तो उसकी अपनी सीमा भी थी। मगर एक अच्छी बात ये भी है कि ये पाठ्यक्रम रिवीजन के इर्द गिर्द जो पूरा एक संघर्ष सामने आया, इसके कारण कर्नाटका में क्योंकि लंबे समय से कम्युनलिज्म का जो बहुत बड़ा मुद्दा है कर्नाटका में, तो उसको और थोड़ा सा बल देने में ये शायद एक प्रकार से काम आया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। फिर उन्होंने और भी ऐसे उदाहरण दिए कि जैसे कुवेम्पु है जो एक बहुत महत्वपूर्ण कवि है कर्नाटका में, तो उनकी भी अवहेलना करते हुए या उनका जो रेफरेंसेस है उसको निकालकर इन्होंने जो कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे खिलवाड़ किया एक प्रकार से पूरा, मतलब कर्नाटका का जो एक स्थानीय पहचान है। और इस बात को भी चरण ने रेफर किया कि, और अचानक से उन्होंने एक प्रोफेसर का भी नाम लेते हुए कहा कि कैसे मतलब हमारा देश में इतनी सारी विभिन्न पहचाने हैं कि कर्नाटका में कन्नड़ा लोगों का है, उसके अंदर फिर तुलु लोगों का अपना एक खुद का पहचान है। मगर अचानक से ये जो पूरा एक राष्ट्रवाद का, एक देश और एक सब कुछ का जो बात है, ये बिल्कुल हमारे देश की परिस्थितियों में नहीं बैठता है। मगर ये धीरे धीरे से ये टेक्स्ट बुक के इसमें भी लाने की इन्होंने कोशिश की, जिसका विरोध भी काफी किया। मगर मीडिया पर भी उन्होंने कहा कि मीडिया की भी कहीं ना कहीं इसमें काफी भूमिका रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से इसको मतलब ये रिवीजन को सपोर्ट किया, उसके कारण भी काफी सारी चुनौतियां आई। मगर जन संगठनों ने और जो बाकी विभिन्न संगठनों ने इस पर सवाल उठाया, तो थोड़ा ये मुद्दा अभी तक बना रहा है पूरे कर्नाटका में। Yeah, I think this is broadly what is. Thank you so much, Meera. Now that we have had all the three speakers share their thoughts for around 10 to 15 minutes each, we were thinking if they want to reflect on any of the thoughts shared by the other speakers, or if they had any more points to add up. And along with that, I wanted to put forth a thought, if anybody could reflect. Charan is here, Aratrika is here. Zeeshan will also join in some time. I think he has logged off. He will join in back. About how do we understand the resistances that have been also posed by writers whose
book whose texts were already included in the books. In the sense, for example, Devanuru and G. Ramakrishna in the initial stages came up with their statement stating that no, we will withdraw our consent for the usage of our works from the textbooks. For a long time across the nation, the demand has been to include various writings from various groups and identities to be included into the textbook. But that was the sort of resistance that we were asking and demanding uh, but in the recent times, I also noted somebody like Devanur or G. Ramakrishna withdrawing their consent also was debated and discussed in a lot of senses. So if anybody of you want to reflect on that or any other aspects of the issue as well, you could do that. Aratrika? Yeah, so I think that was a really sort of sort of eye-catching step. Okay, okay, yeah. Step in the sense that not only them, after the Rupa Hassan also withdrew the consent to use her poem in the ninth textbook, I think. So, Aratrika, if you could be a bit louder. sorry. So I think that, I mean, those are really bold steps. That's what I was trying to emphasize, because it shows the sort of solidarity they have with the with the ideas that have been dropped off from the text. I mean, it's not just about solidarity with people; it's about solidarity with ideas. Like, um, so it sort of reminded me of the I mean, many people actually returned their awards in around 2015-16 about the entire issue of saffronization, communalization in the country. So this issue actually reminded me of that move as well. So I feel that this is something that is strengthening the movement. This withdrawal of consents. Yeah. Aratrika, if you want to reflect on any other aspects, you could do that. Okay. Uh, uh, so one thing we took up after this whole issue came on the forefront is that we did a signature campaign among students about this entire textbook row to see what their opinions were. It was done mostly among college students, not among the school students, because it might be a little too political for them to understand. But there was a lot of response from the students. But our emphasis was that this has to be connected with NEP, and that was something people were not really aware about. So that sort of conversation really helped us to see that, yeah, this textbook row has actually snowballed into a huge thing. Most of the students knew about it, but how it connected to the bigger picture of saffronization and the NEP and the entire onslaught on democratic values across the country, that part was somehow still missing, and that's expected because it is not something mainstream media would, of course, focus on. So yeah, I think that's one thing that we sort of gathered from our experience. As for the things that I gathered today from Zeeshan and uh, uh, sorry, um, sorry, I didn't get his name. Charan. Charan, yeah, Charan. Sorry, is that yeah? What Charan said, I definitely agree with. There's of course a very sort of sectarian angle to the protest, to the resistance that is happening right now, but um, we can hope that it is something, a sort of a common platform that is bringing people together. At least that's a positive sign as well. And yeah, that's the thing. Yeah. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರತ್ರಿಕಾ. ಆರತ್ರಿಕಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ದೇವನೂರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 15 ರಿಂದ 16 ಲೇಖಕರು ಏನು ಅವರ ಪಠ್ಯಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಪಠ್ಯನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರತ್ರಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಬರೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 27 ದಲಿತ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಲೇಖಕರ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಐಡಿಯಾ, ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು NEP-ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಥವಾ ಈಗ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದು ನಾವು ಊಹಿಸಲೂಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಚರಣ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಗಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರತ್ರಿಕಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. Charan, if you want to discuss or reflect on anything else. Also, idru jotegene there have been two other questions that have come in. Susitaru has noted a comment. She says it may be useful to take each of these changes and discuss as the implications in short discussions on social media. Is it possible? For example, what does the deletion of Devanuru's text imply, and what does it mean for Dalits and their struggle against caste discrimination? And also she is suggesting that if there is any possibility of how we can do some research on P.N. Rao and show that he has not written anything that suggests that he is a political thinker. Hagene innondu question ide. ಶ್ರೀಮಾಲಿ, ಅಶೋಕ ಶ್ರೀಮಾಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇದ್ರ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ, ದೀಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರಣ್ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yeah, so the the Devanuru text which had been deleted from the textbook is, of course, it's a Dalit issue only, because it's again like Dalit identity issue. So they later they added some text like text written by Bannanje Govindacharya and some other RSS leaders, which directly it reflects the patriarchal and anti-women and anti-Dalit contents also. So I think like we should take this is like Devanuru and other Dalita writers texts, and it's like we have to make a comparative study on these two texts and why they added. So, and one more thing I want to add is why Rohit Chakratirtha. So why Rohit Chakratirtha? Why not other right-wing scholars? I can give at least like 10 right-wing scholars who are very good at academics, and they have very very great scholars in Karnataka. They are right-wing, so not directly they involved in RSS and any other right-wing organizations, but so I can give a list, like we have all read their books. But why, for example, there is Professor Prabhakara Joshi is a very great scholar, and his books on Yakshagana and other the literature and some excellent works. But why Karnataka government choose Rohit Chakratirtha? They wanted a militant, not a scholar. They wanted a militant. So they wanted someone who easily say okay to the imposition of
saffron literature on people, on student. So of course the scholar is right, even though right in right wing. There are a lot of scholars, they say no to the the texts which are added in this textbook. Of course they are silent now, but they choose Rohit Chakratirtha because they know he will defend it. But finally, what made him to to what made us to make him, what made us to counter him is like we came to his personal, like he's using his trolls and all his using his previous trolls, and our his even some there were counter post on him, like it's very much related to his personal life. So they wanted a scholar. They don't, so we can say, okay, add these scholars like Prabhakara Joshi, or there are a lot of scholars in Karnataka, like even Rajram Hegde, one of the member of Rohit Chakratirtha's committee. But they added, they choose Rohit Chakratirtha because he's a militant, and he knows how to counter, the public outcry on this issue. So this is what I wanted to tell. Thank you, Charan. Zeeshan, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಚರಣ್ ಅಥವಾ ಆರತ್ರಿಕಾ ಮಾತಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚರಣ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ, ವೈ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಂತ ಅವರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ಸಿದೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲಿಯೂ ಈ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ಪವರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. Definitely. What Zeeshan just shared was that he has also felt on lines of what Charan was sharing, that the act of choosing Chakratirtha, somebody like Chakratirtha, who's not even a scholar, as the chairperson of the committee, in itself is showing how powerless the government has been in its own thing. And when the whole set of seers and Hindutva ideologues also themselves came out protesting against the textbook committee revisions, in the sense that a lot of right-wing scholars who could be named in Karnataka, there are quite a few that way, right-wing scholars could have been chosen for the work, but they chose somebody like a trawler like Rohit Chakratirtha. So that was Zeeshan was telling that it is symbolic of how powerless the government here in Karnataka, the BJP government here in Karnataka, has been in its contestation with in its coalition with its parent body, the RSS. That was what Zeeshan was hinting at. Also, Zeeshan, I have known you for long, Aratrika also, Charan also, all three of you. If you could, if all of you could share some thoughts on what implications does this have for education, and also I had a personal thought on the whole issue, in the sense, when the NEP 2020 Aratrika was sharing, but in NEP 2020 in particular to curriculums, they proposed complete changes of curriculum that way. I have argued it in an article also in Kannada. The sense that NEP 2020 provides is that we need
a curriculum that is acceptable for the 21st century, that is tailored made for the 21st century. Uh, uh, but NCF 2005 and state curriculum framework in 2007 or 11, and then 2017 and then 2017 revisions of textbooks headed by Bargur Ramchandra committee. All these have also been the 21st century curriculum in itself. So any thoughts on all of those? Also, we are opening up the discussions as of now, and if anybody has questions or comments to the comments and responses to what the speakers have shared, you could please raise your hand. I can see Ashok Shrimali's hand. Can I ask them to unmute? Or you could also type out your questions and comments in the No, chat. I had already typed my question. Yeah. Because we have a national curriculum framework, and that now the new education policy is also there. So how can, as a civil society organization, how can we raise our voice? What kind of our argument? You know, I am listening since the beginning of this talk. So everywhere, you know, instead of like that, as per example, Ambedkar was the chairperson of Constitution, but now Rao was also there, like that. So we have to, you know, we have to raise our voice against the process. And now, because every state they are doing, like in Gujarat, now the Bhagavad Gita is compulsory in all the schools. There are a lot of litigation. I am also one of the applicant file PIL in Gujarat High Court. But as a civil society organization, how can we raise our voice, and what are the possibilities? Because every time we are writing, we are going to court, we are going to everywhere. But is there any possibility to dialogue with the policymaker regarding on this same? Is there any chances like a statewide? If anybody wants to take up the questions amongst the speaker, please. I will also share my thoughts on the same. Shashank, like मैं कुछ बोलना चाहूँगा. I think Hindi is fine. I think. Yeah. So मुझे लगता है कि जो सवाल पूछा गया है, मुझे ये लगता है कि this should be like ये जिस तरीके से joint efforts हुए हैं, वो joint efforts की बेहद जरूरत है. That should be like वो होना चाहिए. Instead of अगर हम लोग इसको एक लैंड के खिलाफ वाला करिकुलम बनाने में कामयाब होंगे, ये एक जगह के खिलाफ वाला एक करिकुलम अगर हम लोग इसको बताने में कामयाब हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ की जो कर्नाटका का जो सर्वजनांग शांति या तोटा जिसको हम कहते हैं, अगर वो सर्वजनांग के शांति या तोटा के अगेंस्ट वाला ये करिकुलम है, हम लोग ये बताने में कामयाब होते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक लार्जर ऑडियंस तक हम लोग पहुंच सकते हैं, या फिर एक बड़े लेवल पे हम लोग एक पीपल्स के एक मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है. यहाँ पे कनाडा ऑर्गेनाइजेशन ने आए, सामने फ्रंट फुट पे आए थे. मठ के स्वामी जी जो है वो फ्रंट फुट पे आए हुए थे. स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे, और इसके साथ साथ जो भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे लोग लिबरल ग्रुप्स है सोसाइटी के डिफरेंट. तो ये लोग सारे लोग अगर जिस तरीके से इसको जो बैंगलोर में जो प्रोटेस्ट किया गया था, उसको अगर हम लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम लोग इसको पीपल्स मूवमेंट में अगर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एटलीस्ट एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं. वरना ये तो सरकार तो वो गूंगी बहरी तो हो चुकी है, क्योंकि उनको ना आपके धरने सुनाई देते हैं, ना आपके स्लोगन सुनाई देते हैं, ना आपका पुकारना चिल्लाना उनको सुनाई देता है. उनको बस ये दिखता है कि हमने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट इसको लाना है, ये करिकुलम को इस तरीके से लाना है, ये सिद्धांत को यहाँ पे इसको घुसेड़ना है. मुझे आज भी मजाक लगता है, चक्रतीर्था लिखते हैं कि अपने
समिति का जो ये लेसन क्यों हटाया गया आप लिखते हैं, तो एक पार्ट को निकाला गया, तो लिखते हैं कि लैंग्वेज के इशू में, तो वो ये कहते हैं कि भाषे ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सो दिस इज अ ट्रेजेडी इन ए कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहां हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय हमारे संविधान का मूल एक सिद्धांत है, उसको घुसेड़ना आप कहते हैं। जेंडर इक्वालिटी को आप घुसेड़ना, अगर आप उसको घुसेड़ना कहते हैं, तो आप इसमें क्या दूसरा मतलब आपका कहना क्या है कि आप इसको घुसेड़ना कह रहे हैं? तो ही जस्ट यूज द वर्ड तूरसोदू, उसका मतलब ये होता है कि आप घुसेड़ रहे हैं इसमें। तो दिस इज एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर है कि हम लोग इसको लेकिन वही इसका अगेन मुझे लगता है कि दिस शुड बी लाइक एक जॉइंट एफर्ट के साथ इसको मजीद आगे ले जाने की जरूरत है। पीपल्स मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, उनको मेरे ख्याल से लगेगा कि एक जमाने में विवाद क्रिएट हुआ था टेक्स्ट बुक का, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ चीजें वापस ली और वो खत्म हो गया। लेकिन इस पे डिस्कशन, इस पे रिसर्च और इसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो चेंजेस स्टूडेंट्स के अंदर आए, स्टूडेंट कम्युनिटी में जो चेंजेस आए, उसको मजीद डेप्थ के साथ अंडरस्टैंड करना, उसको अगेन उसको नैरेटिव में बनाए रखना, उसको डिस्कशन में बनाए रखना, ये मुझे लगता है कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। थैंक यू। Thank you, Zeeshan. Along with that, I think Dr. Niranjana Radya, development educationist in Karnataka, he was also sharing in one of the meetings that this can also be, in one sense, challenged in terms of procedures. RTE Act and NCF asks for curriculum to be framed on the constitutional values and principles, which we had to hear. But now the challenges would be to prove point to point on each and every textbook that this is unconstitutional. And we know that if we are fighting it on a procedural sense, then it gets very much into that is bound to happen. But we can surely think about the same, along with what Zeeshan has been arguing, that we need to make this a popular or we need to take it to various groups for the issue to be taken up, and that is also happening. We are seeing that it is happening, that it has to be strengthened. Along with that, I had a question for maybe Aratrika, Charan, Zeeshan, anybody could take it. Two particular groups that I have noted have kept silent on the same. One is the larger academia, the two English academia. In one sense, English academia that is based out of Bangalore also. That hasn't responded to the issue as it as much would have been expected out of them. The second is also the education bureaucracy that is involved, the DSCRTs, the diets, the schools, the education bureaucracy, the educational administration bureaucracy, along with also teacher groups. We saw in Karnataka just 2-3 months ago that teachers were also fighting their own fights, but somehow for this particular issue, teacher groups haven't spoken out is a major missing that I could sense. I don't know if you share, if you think about on these lines. Any of you amongst Zeeshan, Charan? Yeah, I don't really, I cannot really say anything about this, because I was also wondering that when it comes to creating a broader movement, we need to involve teachers as well. But now that you point out that teachers groups, teachers collectives in Karnataka haven't really responded to the issue, so yeah, that seems a little like off to me as well. But as for the reason behind it, I cannot say. As for the bureaucracy, it's part of the state machinery, and the state is propagating all of these things. So I can expect that, yeah, they don't want to go against the state machinery as a because
as I think Charan pointed out, Zeeshan pointed out that this entire thing, even the government is not exactly the ones pushing it forth. Is their ideologues, the RSS ideologues, who are sort of pushing it forward, and there's a large infiltration of that within the bureaucracy as well, those ideologies. So I don't really think there's going to be any resistance from their end. As for the English Academy, I don't really think they would be too concerned about this, because they are not really the ones who are getting affected, or their works are being removed, or their works are being deleted like outright. So it's not really an onslaught on them as such. So I think these might be a few of the reasons. Charan Yeah. might, yeah. Sorry. Like Niranjan Aradhya, initially when he was talking about this, like Shashank, you pointed out that meeting. Okay, like initial on 21st we had a meeting there. So initially he started his talk with this statement only. Like teachers are the primary like stakeholders of this. Like at the end they have to teach to the students. Like if there is a changes in the like framework curriculum, they are the one who was getting to suffer like at the first like सबसे पहले अगर किसी को इसका असर होगा तो वो टीचर्स को होगा. So I like there are a lot of teachers organizations here, like primary school teachers organization is here in Karnataka, and like Khasagi Shala Shikshakara Sangha, private teachers private school teachers association. There are a lot of like they are all well organized in a way, like when it comes to their salary, when it comes to their all these things, like in we saw in COVID times, these are the organization who spoke at the upfront level, like उन्होंने बहुत आगे बढ़ के बात किया था, like especially the primary school teachers जिनको सैलरी नहीं मिल रही थी कोविड में, उन्होंने बहुत ज्यादा बातें की थी. बहुत पुरानी बात नहीं है, like a year 2 year before when COVID started. So जब उस वक्त ये लोग सारे बात किए थे, but I don't like think मुझे एक बहुत लाइक मुझे भी ये बहुत चीज ये किया कि इसको सबसे पहले अगर किसी को अपोज करना चाहिए था तो वो टीचर्स को करना चाहिए था. बट वी फेल्ड इन दैट, लाइक एक हम लोग यहाँ के एक नागरिक होते हुए भी हमें महसूस होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें फेल हुए हैं कि हमने टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है. या फिर ये भी देखा जा सकता है कि आजकल टीचर्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हु आर दे, लाइक हाउ दे आर गेटिंग अपॉइंटेड. उसके बाद फिर से इनके लाइक आई थिंक अभी वो कैसे सोच रहे, क्या सोच रहे हैं इस इश्यूज को लेके. उनको ये मसला, इनको ये इशू क्यों नहीं लग रहा है, ये फ्रेमिंग दिस थिंग्स. तो ये दे आर लाइक ये सारे क्वेश्चंस मेरे जहन में हमेशा रहे हैं. That's it. Yeah. Aratrika was sharing just something before Zeeshan was speaking. No, I wasn't sharing anything. I was just saying that as for the academic sphere, Charan might be able to shed better insights on that. Definitely. We also have a lot of people who have joined in, even from Karnataka. If they also want to speak, they could also speak. But one thing that has caught me stuck with the whole issue, and I think Zeeshan was speaking about it, was the image of our education minister B.C. Nagesh running up to Okkalika Swamiji just after he spoke. He spoke in the night of one day. I don't remember the date particularly. And the very next morning, there was on the news and newspapers flooded with that photograph of where the education minister has run up to the Swamiji to show across all the textbooks and to claim that no, we haven't defamed any of the Okkalika icons, especially Kuvempu, because he also hails from the Okkalika community. That has stuck with me in the sense what should have been decided by what should have been done in a thorough process. If the processes hasn't been followed, then we will have to be trying to please all the people who speak out against it. And it was saddening in one sense to see the education minister running up to a religious leader, putting out the textbooks right in front of him and trying to explain, no, we haven't done anything wrong.
I don't know if Zeeshan or Aratrika have seen that photograph. I might have missed that. Yeah. Achha. Uh, if anybody wants to conclude or let know anything, that would be fine. Just Or one if thing, there was a question about the NCF. So the NEP has actually mandated the creation of another NCF in line with whatever has been outlined in the NEP for school education as well as for teachers education. So yeah, wanted to point that out. yeah, as Aratrika was pointing it out, I just read a news report that has come in just a few days ago, where the similar cases have also happened with NCF. NCF is being pushed not just for school education, teacher education, adult education, and also one more curriculum framework. They are planning for a complete revamp of education curriculum that way. Along with that, the state curriculum framework for Karnataka is also out, which is as problematic actually it is. They have come up with 25 reports. It was very difficult for us to read through all the reports because the terminologies that they are using itself is so unrelated and also unknown to any of us who haven't engaged with Sanskrit as such. Though most of us have engaged with educational philosophy, educational thoughts, and it was very shocking to see the state curriculum framework papers, position papers are also out. In this sense, it is also hinting that Karnataka will not be the only state that is facing it. But I think lot many more states will also have to face the same issue in the coming days. There have also been other states, UP, Gujarat, Haryana, Rajasthan, and also CBSE textbooks being revamped quite regularly, and that too towards taking us a few steps back. In that sense, if it's all good, then maybe we could conclude the session. And there's a question, an important question also. What do you all see as next steps of struggle in Karnataka in this context, and some appeal for support from outside if there are any? Aratrika, Zeeshan. Yeah, I feel that this has to continue and this has to take in the broader picture as well. Like it's not going to stop at saffronization. It's going to lead to exclusion as well, because that economic aspect we need to always keep in mind, and not just confine it to the cultural aspect. And of course, we need to like solidarity across movements, across states in any form possible. I think the next steps should be if we can involve teachers, actually, teachers and parents. I think that would be really something that would give a sort of give this movement the boost that it needs. Yeah, that's what I feel. Definitely. Zeeshan, if you had any thoughts, I could see you unmute. हाँ हाँ या सो या अर्तिका ने जो कहा है बिल्कुल सही है. लाइक इसमें हम लोग चाहिए कि इसमें टीचर्स को और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है. और मुझे ये भी लगता है कि कमिंग डेज में इसको हम लोग कैसे अगेन इससे स्टूडेंट्स के इफेक्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं, उसको हम लोग एनालाइज करना, उस पे बात, उसको हम लोग ट्रैक करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जो स्टूडेंट्स को हम लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक बाहर निकल के एक हिंदुस्तान का अच्छा शहरी बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, जो हिंदुस्तान के यहाँ की जो खूबसूरती है उसको अपनाएगा, ये सारी चीजें थी. लेकिन हम लोग वहां से अगर हम लोग अपकमिंग डेज में थोड़ा सा भी अगर ये डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स में, तो उसको हम लोगों को ट्रैक करने की जरूरत है. इंस्टेंटली अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये जो लोग अभी इस पे बात कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, उनको और
ऐसे टेक्स्ट बुक से ऐसी चीजें निकाल के अलग अलग लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ईडीगा कम्युनिटी ने शुरू किया था, वो वहां से निकल के और एक कम्युनिटी में आया और एक कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसके बाद ये आया। तो मुझे लगता है कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो में जो इलेक्शन, अपकमिंग इलेक्शन है, मैं उसको देखता हूँ सामने, तो कमिंग ईयर में, तो उसको हम लोग इलेक्शन का चुनावी मुद्दा हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। अगर हम लोग चुनावी मुद्दा बनाने में, हम लोग इस चीज को चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब होते हैं, तो हम ये मैसेज दे सकते हैं कि कर्नाटका इज स्टिल लाइक सर्वजनांगद शांति तोटा। अगर हम लोग ये मैसेज देने में अगर कामयाब हो जाते हैं, सर्वजनांगद शांति तोटा वाला, कि हम लोग और भी अभी भी आज भी हम वही कर्नाटका है जो कुवेम्पू वाला कर्नाटका था, जो तेजस्वी वाला कर्नाटका था, जो यहाँ के प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का हिस्सा था। अगर हम लोग ये बोलने में कामयाब होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काम कर सकते हैं। लेकिन उसको कैसे बनाया जाए, इस पे और डिस्कशंस हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इस पे जो है, जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स है, उनको बात करना पड़ेगा। अगर हम लोग वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स बात करेंगे, तो इसका एक्चुअल, इसका असर जो हो रहा है, वो लोग अगर बात करते हैं, तो उसका एक जेन्युइन, एक कंसर्न बाहर निकल के आता है। थैंक यू। Thank you, Zeeshan. That was very nice of you to actually bring things together again. Meera has a comment. Sadly, we are living with a different Tejasvi now. Yeah, both Tejasvis also hail from the same state. That's also to be noted. In that sense, alongside, I also think one more thing. When we are fighting this issue of textbooks revision out, I think we also have to fight out the NEP together. Otherwise, there's no way that we are leaving this out. In the sense, if the whole national curriculum framework is being changed today, alongside revision of textbooks in Karnataka, we also have to see how we can take it forward in the national level to fight out what might come for NCF also. A lot of RSS ideologues have been named for NCF committees headed by Kasturi Rangan again. We have seen how the NEP has gone in. We know where it will go in terms of NCF, but I think if at all there are a few learnings, if at all there are a few thoughts that we could have provided from Karnataka about the issues that were unfolding over the last one month here, for our sathis from other states. That's what we were trying and intending to do here. Also, it was very nice to have Aratrika, Zeeshan, and also Charan. All three are also busy in some or the other struggle every day on a day-to-day basis. They accepted the invite at a very short notice. They responded to all the calls. Just before the talks also, I could share a long, lengthy discussion with all three of them. That was also very insightful. Thank you all for joining in. Thank you, NAPM, for organizing your Samvad. And NAPM, thank you, Meera. Thank you, Amod, for technical help. Shiva and other, Kat and others who also helped us with posters and translations and other words from the background. There were a few trolls. I think these trolls are coming in from Charan's profile. Charan is noted and is always targeted that way. Or maybe others also. So yeah, the trolls were sort of bit of expected, but yeah, that's okay, I think. Thank you all for joining us in for this session. NAPM will come back with yet another Yuva Samvad with yet a few good young sathis who have been fighting the issues of their own issues and their own context on the next Saturday at 6 p.m. Thank you, Shashank. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, of It was course, excellent. Shashank, for Yes. curating this wonderful session. Wonderful session. Yes. Thank you so much. And Thank more you. power to all young comrades fighting with so much Yeah. ideological clarity and commitment. Yes. Zindabad. Yes. Thank you. Okay. Thank you, all Meera. for Thank joining you. us. Bye. Okay, Bye. Meera Bye. ji. Okay.